wanasema katiba inasema huwezi itisha au huwezi kuwa MCA kama una bibi. Hiyo tu ndio watu wengi wanasema. Wewe umesoma katiba? Inasema hivyo? Hakuna pahali inasema huwezi itisha kama una bibi. I'm not a kid, I'm a leader. Hey guys, haven't we traveled? We are in Makueni County in a ward called Ukia, and we are here to meet one of the aspirants by the name Emmanuel Mbelezi. He's only 21 years old, but he's running for this seat. He has not even graduated from college. Anyway, this is Tuko Siasa. My name is Kingori Wangeshi. If you've not subscribed, kindly do so before we listen to his story. Asante sana Bwana Mbelezi kwa wakati wako na karibu katika Tuko Siasa. Lakini kwanza eleza mtazamaji jina lako, utukaribishe hapa ward yako na utuambie ni gani. Kwa majina ni Emmanuel Mbelezi Mutemi, nawania kiti cha MCA Ukia ward. Na hapa tuko Makueni na wakaribisha sana. Asante. Karibuni huko. Asante. Sasa tumetembea kwa mitaa na tumeona unapendwa sana. Kwanza kabisa, how old are you? I'm 21 years old. Have you gone to college? Saizi niko fourth year. Fourth year? Fourth year last semester. Unasoma wapi na unasoma nini? Saizi nasomea JKUAT, main campus Juja, nasomea industrial chemistry. So you'll be a chemist? Yeah. Industrial chemist? Industrial chemist. Na mbona ukaamua ni vizuri uingie kwenye siasa ukiwa that young? Tuseme, naamini kuna siasa na kuna uongozi. Kwa kuwa ndio uwe kiongozi, si lazima ukuwe mwanasiasa hivyo. Tangu nikuwa mdogo, nimeishi kutamani kuongoza watu wangu. Na siwezi sema nitangoja kesho. There is no tomorrow. You can't wait for tomorrow. Hiyo kesho bado kutakuwa na kesho nyingine ukingoja kesho. And you will be waiting for tomorrow haitaifika. So right now, niko 21 years old. 2027 I will be 26, 27. So if I said I will wait for 2027 nimalize shule, bado 2027 I will have other things to do. For example, maybe nitakuwa naanza familia, vitu kama hizo nitakuwa nimeingia kazi. So ndasema wacha kwanza nifanye kazi kidogo, alafu niingie 2032. So nikaona instead of procrastinating kusema kesho, wacha nianze saizi. Na siwezi juu saizi, nikianza saizi at least nitaenda mbali. Nitaanza saizi niende mbali. Unasimama na chama gani? Saizi nasimama independent. Sina chama chochote. Chama yangu ni ya mwananchi na Mungu. Na alama yako ni gani? Symbol yangu ni spider web. What is the inspiration behind having a spider web as your symbol? A spider web, what I had originally, the idea was connecting all parts of Ukia ward. And a spider web has many branches. So it is connecting all parts of Ukia ward through development, whatever projects I can do, connecting every part. Ukiangalia spider web, haikuangi part moja mrefu na ingine kidogo, inakuanga uniform. So it is connecting all parts uniform. Yeah. Unatumia industrial chemistry kwa siasa. Tutaingia kwenye uongozi ama sasa political leadership baadaye. Yeah. Lakini sasa hivi tueleze ulisoma shule gani hapa ama ni wapi? Ya primary, secondary hivyo mpaka ukafika JKUAT kufanya industrial chemistry. Nilianzia Chamutimba primary iko hii side. Alafu nikaenda Utahati primary nikamalizia hapo. Nikaenda Machakos boys then JKUAT. Hivyo ni hapa uko nyumbani? Hapa niko nyumbani kabisa. Na wakati ulipokuwa unasoma ulikuwa na cheo cha uongozi kama prefect, captain? Tangu primary nimekuwa tu kiongozi shuleni. Nilichaguliwa head boy nikiwa class 7 Utahati primary. Hata nilikuwa na brother yangu wako class 8. Mpaka watu wakaanza kushangaa, huyu kijana ni mdogo wako class 7 amechaguliwa head boy, brother yake hata alikuwa anakuja number 1 ako class 8 hajachaguliwa. Then I went to Machakos boys. I was the DH captain in Form 3 and then the labs captain in Form 4. Yeah. So uongozi uko kwa damu? Tuseme hivyo. Na masomo zinaitwa nini? Masomo results
primary na secondary zilikuwa namna gani? Primary nilipata 403. Secondary nikapata B.Com. Na sasa umeingia kufanya industrial chemistry. Na unamalizia? Nikumalizia na malizia. Graduation ni kama mwezi wa gani? Hatuko sure, tuko semester ya mwisho, so ita depend na list yetu itatoka lini. Sasa wewe tukisema mambo ya kuongea kuhusu maisha hadi hapa umefika. Naona kama ni fupi sana. Lakini kwenu kulikuwa na either wazazi walikuwa kwenye uongozi ama walichukulia vipi wewe kuingia kwenye siasa? Actually kwa siasa kwetu hakuna viongozi wametoka kisiasa. Mimi ndio wa kwanza. The first time niliambia my mother about tunaenda kuvai, alikuwa anadhani ni mzaha. Alafu akakuja kuona niko serious. Akaanza kuniambia uko serious kweli ama ni mchezo tu? Nikamwambia niko serious, naenda naitisha hii kiti ya MCA. Akaniambia na uone wewe ni mdogo? Nikamwambia hapana ma, sioni mimi ni mdogo. Kwa sababu najua huko mbele watu wa vuruti branches hawaendi kulima, tunatumia akili. Na nikamwambia umeona nimekuwa na akili, nimesoma vizuri, naweza ongoza. Akaniambia go for it. My father alireceive vizuri actually. My father when I told him aliniambia go for it. Hakuna cheo ya mtu. So everything is taken not given. Aliniambia hivyo. Ilifikia vipi mpaka ukaamua utarani ukiwa independent? Originally wanajua nilikuwa party member wa Wiper. So I had paid everything na tulikuwa tunatarajia kuwa na mchujo huko. Lakini haikuwa happen. So mchujo tulingoja hiyo siku and sijui kulienda aje lakini haikuwa. And then later on I heard that certificate was given to my opponent. Tulikuwa wawili. So the certificate was given to my opponent. But then nikaamua since sikuitisha sababu ya Wiper, niliitisha sababu nataka kuongoza hapa. Na kuna njia nyingine bado naweza ongoza hapa. Sikufa moyo, nikaamua niende independent. Yeah. Now, how did you feel when the certificate was given to your opponent, and do you think he or she was given because of your age factor? I don't know why they decided to give him. It's a him. He's the sitting MCA huku. So I don't know what factors they considered and they compare. Because we had an opinion poll, ilikuwa online, I won. I had about 72, I won that opinion poll. So I don't know what was used to give him the certificate, but we were ready for the party primaries. Tulikuwa tayari, na tulikuwa sure tutachukua hiyo. But then, vile hiko happen, yes we were devastated, tulikuwa tumekasirika. Watu walikuwa wameniambia tuende tuchome taya, tuende tu demonstrate huko kote. Mayouth wenzangu walikuwa wameniambia tuende, this is a main place sasa Makueni. Walikuwa wamesema tuende Makueni tufunge barabara. But then I told them, hiyo haitatusaidia. Bado polisi wakikuja, ni sisi tutaumia. We as youth, ni sisi tutaumia sababu mostly the system haitaki kujua youth as kama anafaidia rate yake. Na itakuwa hiyo sio peaceful. So nikawaambia, what we can do is this. Kama mnataka Mbelezi, mimi ndaenda nikuje independent. So tulikuwa tumekasirika sana. Tumekasirikia chama lakini at last we have nothing against the party. Their decision is their decision. But sasa niko independent. So have you been cleared by the IEBC and all that? Yeah, I was cleared by the Register of Political Parties and my symbol has been certified. Na leo tulikuwa na meeting ya aspirants. Tukachukua hizo forms za IEBC. So I am cleared to vie as an independent candidate. Wewe unaitisha kiti ya MCA. Where are your fellow students? Wenye tulisoma nao? Wenye mko nao JKUAT. I don't know, kuna wengine wanafuata interests zao. Wengine wako shule. So kama haungekuwa unaitisha kiti wewe? Sasa ningekuwa tu shule. Uliacha shule ndio ukuje? Sikuacha shule. Niko shule bado. So ni mko holiday ama namna gani? Una balance aje masomo na siasa? I have been balancing since last semester, since I was in 4.1. Nilikuwa na balance weekends nafanya siasa hivyo. Unatoka shule unakuja kufanya siasa hapa? Na nimeona unasalimiwa na watu sana wanakujua. Hiyo ili happen miaka gani? Hii juzi tu. Hao watu hawakuwa wananijua kama mwanasiasa juzi. I was not known Ukia ward. Lakini ni bidii. Unaona nimekuwa nikizunguka sana. Tukafunga, nikakuja nikazunguka.
tulikuwa tunangoja party primaries. Pia nikazunguka, nilikuwa na road show. Tukajulikana na pia watu unajua tulikuwa na rally, Wiper rally before wote. Then we met with His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. Hapo watu wakaliona, ikakuwa kwa TV, akaona the youngest aspirant. Then nikikuja huku sasa ni kuingia kwa ground. Nimekuwa nikiingia every corner of the world. Kwenye sijafika bado ndafika, lakini the most places nimefika reception imekuwa mzuri, ndio maana umeona tukitembea watu wananisalimia vizuri. Umefanya kazi. Sasa campaign unaimanage aje? Kwa sababu inahitaji pesa seriously in Kenya. Yeah. Resources wewe unatoa wapi? Right now resources tu ni kujitegemea, ile kibarua kidogo, ile kitu mtu anakuwa nayo kidogo. Lakini saizi the good thing is si place mingi naitishwa kwa kitu. Unajua ukienda place watu wanakuambia tuachie kasoda. It's in my case nitasema tu tuseme ni favor from God, because most places nikienda watu wananiambia hatutaki kitu yoyote kutoka kwako. Wewe tuuzie tu sera, tutakupea hii kitu. So mostly situmii pesa nyingi, ni transport tu. Hizo tu ndio shida. Ile challenge tunaface sana ni movements hivyo. Lakini pahali yote hata vile umenipata, everywhere we go, hata kama ni mguu tunaingia, hata kama ni door to door tunaingia. Mguu, tukipata bike, mtu akitusaidia gari, tunatembea tu. So kwa hivi sasa unajua kuna wale wanaingia pale kwa gari juu, wanasalimia watu. Wewe unawasalimia kwa namna gani? Mimi si umeona nikitembea nagotea kila mtu hivi tu. Hakuna kutembea kwa gari hivi. Napita kama ni watu nimepata, tuna interact. Tunaongea moja kwa moja. Hiyo ndio mpiga kura anahitaji. Mwananchi anahitaji contact with the leaders. Hiyo ndio tumekosea. Kama wa Kenya leaders wetu wanapita tu hivi juu kwa gari, wanatusalimia, wanatuachia chai. Alafu after that wanapotea. Wanakuja tena kutuomba kura, wanatupea tena pesa. Tukianza ulisema si lazima ukue leader, si lazima ukue kwa siasa ndio ukue leader. Tofauti mwanasiasa. Si lazima. Rudia hiyo. Sio lazima ukue mwanasiasa ndio ukue kiongozi. See, we have many leaders who are not politicians. Sasa mimi nataka utudefine tofauti ya siasa na leadership. Nasema kama mwanasiasa, unaona kama wanasiasa wa Kenya, there are politicians who are not leaders, but they are politicians because they are in politics for the game. But there are leaders who are not politicians. What's the difference? Like for example, kuna leaders like directors, hivyo ndio nilikuwa namaanisha. Kuna directors, those ones wa organizations, NGOs, but they are not politicians. And there are organizations here wenye wako na viongozi wanatusaidia hapa chini society. Lakini na sio wanasiasa. Lakini pia kuna wanasiasa wenye wanajipiga kifua, wametembea huku wote, but they are not leaders. They are not helping us. Hawatuonyeshi hata mwelekeo, ni kutuomba kura, hakuna mtu anauza sera hivyo. So what difference will you bring to, is it Ukia ward? Ukia ward. My main nilianza, what inspired me the most ni I wanted to give the youth a good example, because in my place where I come from, as in hata unaona mwenyewe, the youth tumekosa hope. Tumekuwa tu in the marketplaces, we have nothing to do. So what inspired me is to give the youth a good example, because I used to meet youth groups around my area, Ikadioni. So they used to tell me, wewe hata kijana unasoma unaenda wapi? Tumesoma hatuoni anything results. So what I wanted to do is give the youth an example. Niwaonyeshe kama Mbelezi amekuwa kitu in the society, even you can be something in the society. That was my main aim. Ukifanya course ya industrial chemistry, utapata kazi gani? Like production in companies, quality control in companies, hizo companies like pharmaceutical companies, hizo fertilizer zote. Sasa hii mambo yote unaniambia ni mambo ya katiba, mambo ya leadership ya county government, civic education, policies. Unajua aje, uliweza aje kubalance, kumix chemicals pale, na saizi umesoma, ni kama umesoma mambo yote ambayo inahitajika kwa county government ama governance? Nimesema this has been like an interest to me since nilikuwa mdogo. Nimekuwa interested na the leadership in our societies. Unaangalia vile leaders wanafanya, then ukifanya your research unaona things they could do that they have not done. Hivyo kazi yao ni good promise vitu zenye hawezi fanya.
Like someone atakuja akuambia tutakuwekea lami kwa mlima. Obviously after 5 years atakuja bado mwingine aitishe kura na hiyo barabara. Like the projects that we have ni research tu nimefanya, yani ni tangu nilikuwa mdogo nimekuwa tu nikisoma nikifuatilia leadership projects that are done by the government hivyo. Na pia ukiangalia wengine tu bado inahusiana tu na masomo yangu. Sawa sawa. Sasa uko na unafanyaga rally kubwa hivi ama? Sasa hawa utawaambia nini kuhusu uza sera hapa sasa, tuone ukiuza sera? Ile naweza waambia ni hivi. Mimi mnanijua, si ndio? Ile naweza waambia ni hivi. Tusichague kiongozi kwa sababu ana pesa. Sawa? Tukichagua pesa saizi, mtu atakuja awaachie 30,000 hapa Mkuyuni. Si wanaachaga? Huyo mtu akiacha 30,000, jiulize imetoka wapi? Si ni ile pesa yake ya mfuko tu. Akienda pale mbele anaenda kurudisha hiyo pesa kwanza. Ama nimedanganya? Tumeona in the past times, tumeona vizuri. Tunachagua viongozi alafu wanapotea. Si ndio? Mimi sisemi mtu yote, lakini nyinyi mnajua wenyewe, si ndio? Kwa hivyo tusichague mtu kwa sababu amekuachia chai. Mimi sisemi tusikule pesa, pesa tutakula. Hata saizi ikikuja mwingine mwenye anaitisha hapa ya MCA, akianza kupeana hapa saizi tutaenda tuchukue hiyo pesa alafu turudi niwauzie sera. Sawa? Mbelezi apewe. Tulikuwa tunasema Mbelezi. Mbelezi apewe. Mbelezi apewe. Mbelezi tano fresh. Tano fresh. Ulitoa wapi ukakamavu ya kuongea na watu vile nimeona ukiongea na wao kwa lugha ya mama ya Kikamba, Kiswahili na Kizungu? Vile naamini ni leadership is something inborn. Huwezi amka uforce. You can't force leadership. So kama ni Mungu ameamua utakuwa leader, he gives you the courage. Mimi nimekuwa na courage since nilikuwa mdogo. There is kulikuwa na organization started by the government. Ilikuwa inaitwa Kenya Children Assembly. That organization, I was the governor of Makueni County kwa watoto. Nilikuwa I was making speeches ipo mbele ya watu wengi, even in presence of the governor akivudha hivyo, and I was sikuogopa kitu yote. From kitambo kabisa nimekuwa na hiyo courage. Yes. Na sasa hao watu wote wanakusalimia, huwa unakuja hapa frequently ama namna gani? Huwa na make sure nikipitia hapa huwa nawasalimia. So huwa wananijua kabisa, wanajua Mbelezi hapo. Na wewe kwa kampeni yako uko na slogan? Slogan yako ni gani? Mwana wito wase wito. Hiyo ni kumaanisha? Hiyo inamaanisha kijana wetu, sauti yetu. Kijana wetu sauti yetu. Hiyo ndio slogan yako. Na umesema simbo yako ni spider web. Kwa sababu inatoshana. Iko inatoshana. It's uniform. Asante. Niwa? Atikura ni kwa nani? Huyu Nonyo kamone. Utango ila mokete tu mwenanga kula maana totaka ina silingi ni wao. Hamjali umri yake? Hapana. Hatujali. Hawa ndio tunataka. Pamoja. Asante. 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 Ulikwenda kibindi. Ningeona kwa kuniambia angeanoma utiwe dai. Ati wanasema nini na shilingi? Hawataki pesa. Hawataki pesa, hawataki shilingi. Hawataki pesa. Wewe ndio wanataka. Sawa sawa. Sasa sijui tuingie soko tuangalie vile kuko. Sasa huku kote umeingia. Huwa natembea huku sana. Sasa Mbelezi, tupige siasa kidogo. Kwanza niambie, huku kuna watu wanakuitanga mtoto? Mostly wenye wananiita mtoto ni wale tunashindana. My competitors wakienda pahali, sababu saizi nimejulikana huku hii ward, nimejulikana sana. So wakiona ni mimi ndio tisho, wanaenda wanaambia watu msipe huyo kijana kura, huyo kijana ni mdogo, ni mtoto bado. Na to you age is not a factor? Hainitishi, hata wakienda wakiambia watu hivyo wananijenga. Juu kuna mtu ajui Mbelezi, si kila mtu ananijua. So mwingine akikuja tunashindana aseme msipe Mbelezi sababu ni mdogo,
Mwingine ataanza kushangaa Mbelezi ni nani. Ile siku atakuja kunijua, aseme huyu ndio yule kijana tulikuwa tunaambiwa ni mdogo. Ameshakujua. Ashanijua. Sasa ni misconception gani watu wako nayo kuhusu kitu wanaona wanasema yana si ukweli? Mimi sina bibi. Sasa watu wengine wanaanzisha tu rumors huku chini. Wanasema katiba inasema huwezi itisha au huwezi kuwa MCA kama una bibi. Hiyo tu ndio watu wengi wanasema. Wewe umesoma katiba? Inasema hivyo? Hakuna pahali inasema huwezi itisha kama una bibi. Requirements zote za kuitisha MCA niko nazo. Na ni gani hizo? Si hata leo tumetoka hiyo meeting, tulikuwa tunaenda tunapewa hiyo form, everything yenye tunafaa kusubmit kwa candidate registration. Hizo zote niko nazo. Tunahitaji hata kama hata saizi as in educational requirements niko nazo hizo clearance zote zenye nahitaji. Nimeclear na political party, register of political parties, nimeclear na help. Hizo requirements zote. Na miaka according to the constitution, for you to vie as an MCA, unafaa kuwa 18 years old. 18 years old. Na niko 21, hata niko na bonus ya 3. Sasa umesema hauna bibi. Kuna signs. Is there hope? Someone somewhere. Kuna someone somewhere, lakini saizi siwezi rush into marriage juu ya siasa. There is time for everything. Saizi nikikuwa MCA si eti pia ndaoa haraka. Time ikifika ndaoa. Okay. Fair enough. Let's get to real politics of Ukia ward. Hii ward inakaa aje? Iko na watu kama wangapi? Shida zake ni gani na utazisolve aje? Saizi we have around 20,000 registered voters. Also registered voters. Mostly kitu inasumbua watu education mostly, chakula. Unajua kila pahali watu wanalia chakula. Wanalia hawana pesa. Zile shida tu iko huku nje ndio bado iko hapa Ukia. Na plus huku ni Ukambani, shida ya maji sasa ni nyingi. Ukisha kauka hivi tu kidogo, kisha maji imepotea. Tunaitafuta mbali. Alafu mvua inakosekana, inakuwa hakuna mvua. So tunapanda alafu vitu haimei. So mostly watu wetu huku wanapanda mimea zenye haziwezi kuwa kwa hii climate. Na si eti juu hawana pesa ya kubai hizo mbegu zingine. Ni vile hawana education. Mtu tu amezoea kupanda pioneer na climate imechange. So yeye anaendelea tu kupanda pioneer na inahitaji mvua. So akiendelea tu kupanda pioneer zina grow, zikifika kidogo hivi zimekauka. Hajui apande nini. So wale watu wenye wamepanda saa hizi mimea zina grow ni wale the elite wenye wako educated in the society. Utapata mostly ni matajiri. So the poor people huku chini wanaachwa hawana chakula. So tu viongozi watakuja waseme tutawaletea maendeleo. Lakini watuambia hata wanasema maendeleo ya barabara, maendeleo ya maji, lakini sasa watu hata wengine wanaongelea hospitali. Tuko na hospitali huku, dispensaries almost everywhere, lakini hata hazina dawa, lakini hazina anything. Lakini watu watatoa project waambiwe wa fence the dispensary. Sasa mna fence dispensary ndani haina hata dawa, hata mtu nyumbani hana chakula. So viongozi wenye tunaongea sasa hivi tunafaa tunaongelea real development. Na real development, agricultural sector inaletaga pesa nyingi sana. So tukiongelea pesa, tunafaa tuongelee hiyo pesa inatoka wapi. Sababu hatuwezi tegemea viongozi wetu watuletee pesa kwa mifuko yetu. Ni sisi watuletee projects zenye itatuletea pesa. So mostly saizi what I want to major in apart from the youth sasa ni the agricultural sector. The agricultural sector inafaa ikuwe juu kazi ya MCA. Unafaa kuwe sauti ya mwananchi huko mbele. Ngoja kidogo. Kazi ya MCA zinakuanga 3. Unazijua wewe? Kazi ya MCA ni legislation, representation and oversight. Kwa hivyo sasa legislation unaunda zile sheria zina favor mwananchi. Kama wale mama wanauza sokoni, zile taxation ina favor. Representation sasa MCA sio kama MP ati anapewa mabilioni ya pesa kwa CDF aende akafanye development. You represent the
voter pale mbele kwa county assembly. Ile kitu anataka ndio una represent huko mbele. Oversight hiyo una make sure kama mwananchi anataka barabara, ukifight for them barabara ikipeanwa unakuwa the overseer. Unafaa hiyo una make sure that project imefanyika kwa ground. Now, let's shift gears to your personality. What do you like to do when you're not looking for votes, when you're not reading, when you're not mixing chemicals? What are your hobbies and interests? I'm a very curious person. I like to look into things. So mostly I'm watching, reading, doing some research here and there. Yes. Hata my career, nature yake ni research. So I am curious, napenda ku discover new things and stuff like that. What is your favorite dish yenye mamako sasa saa hizi ni your mom anakuprepare unasikia leo this is good? Rice mbaazi. Rice mbaazi. Mbaazi is peas. Hizi za huku. Okay. And when you want to refresh, what drink do you take? Water. Hapo umefikiria ni maji ya ile maji pure water. Maji. Kwa sababu kambani hakuna maji hapa. Okay. That's on a light note. What's in future politically unajiona wapi? Right now that is why nimeanza mapema. At 21 years old nikiweza pata hii MCA, I will build my political career and naweza fanya kitu at least watu staida. Ukiwa kwa kiti at least ukikuja kuomba kura watu wanafaa one project. So naona nikiweza ingia saa hizi I will build a political career yenye kesho naweza itishe MP, niitishe governor. As in my goal saa hizi ni after MCA nitaenda MP. Na after MP nitaenda governor, God willing. And then after governor, if God willing, nitaenda hiyo iko juu. Sasa umefanya vizuri kutaja hiyo iko juu. Kwa sababu siwezi toka hapa Makueni kama sijakuuliza swali ambayo inahusiana na siasa za Wakamba. What is your take on Kalonzo's movements right now? The thing is, politically, sisi Kalonzo alichelewa kuingia Azimio. Kama ni kuingia Azimio, pia akiingia, he has stood by Raila 2 times. Amekuwa na yeye, hakufanyishwa interview akuwe deputy president. But this time bado, after wamesema aende interview, alienda. Na still, they did not pick him. So, ikakuwa kama, as in, let's say you have stood by someone, you have always been there by their side, and then in the last minute they take someone else. Unaona? So mimi Kalonzo hata akiamua kwenda kwa debe, it's justifiable because amekuwa ni kama madharau. Unaona? Ni kama madharau sababu amekuwa 2013 na Raila hakufanya interview. Everything they have been through together. 2017 akakuwa hapo, wakasema ameibiwa lakini akakuwa hapo. But then 2022 now Raila akaenda na another person, unaona? So taki kuongelea sana hiyo ya Kalonzo. Sawa. So what is the future of Ukambani politics? Mlikuwa kwa serikali mpaka 2012 wakati Kalonzo alitoka. Sasa tunaingia 2022. Mtakuwa kwa serikali? That depends. If Kalonzo goes to the ballot, he may force a rerun election. Maybe hakuna mtu attain 50+1% in the presidential race. So now in the rerun, maybe we have more bargaining power. Unaona? So right now, if any of the two wins na Kalonzo ako kwa ballot, we will miss out in the government. But then there are other people on the other side ya Kenya Kwanza, bado kuna Wakamba huko. Bado, so tutakuwa kwa serikali. Kama ni Kenya Kwanza itachukua, we will be in the government. Kama ni Azimio. Kama ni Azimio, bado we have people. Kina Kibwana. We have Kibwana, we have Kaluki Ngilu. But what I can say is this. In Ukambani, we need to be united. Right now, we are very divided. That is why we are facing these problems. Governor Muto is in Kenya Kwanza. Charity, Kaluki Ngilu and
Professor Kibwana are in Azimio, and Kalonzo is on his own. So right now we need to be united. In the future I see in Makueni politics, we need to be united. We need to have a leader who can unite us. Sio kuwa divided. The three governors wako mbali wanasema Kalonzo this, and then Kalonzo is saying the three governors this. See, instead of reconciling, we go one united front. All right. We should be now fielding one person. If we had been united from the word go, Kalonzo right now I believe would have been the deputy president to the running mate to Raila Odinga. If not so, if sio lazima ikuwe Raila, but the side that they take, they should be united. Unaona? Sio kuwa divided. That's okay. So now, Emmanuel Mbelezi, are you assuring us that come August or September, you will invite us in Makueni chambers to see you contributing to a debate as an MCA? First of all, I will welcome you to the celebration party. Thank you. Because I believe the people of JKUAT will make the right choice. Right now, the people need to wake up. They don't need to choose people because they have money. You need to wake up and elect the right leaders. Otherwise, we will cry for the next 5 years. We have been crying for the last 5 years. We are not well represented. I'm not talking about any leaders, but we have been crying. The people have been crying. So now, if we don't vote wisely, we will be crying for the next 5 years, and it will be the same thing over and over again. Right. So, what I want to plead to the people of Kenya and of JKUAT in general is that we should vote wisely. We should now get leaders who can work for us. When we are campaigning, we are asking for a job. Right now, I'm asking for a job to be the MCA of JKUAT. That is a job. So if I get that job, I should be working from when end. You see, not going there kwenda kutajirika peke yako. So Kenyans, the thing where we miss out is electing leaders because they gave us money, and tukiwachagua wanapotea. So what we should be doing is voting wisely. Not only in the MCS positions, from the presidential position. Let us evaluate our leaders well. Let us listen to them. Tuangalie sera za viongozi wetu. Then the leaders will see fit to chagua. Yeah, that is my take. All right. Then on the youth, what I want to ask the youth of this nation is this. We have been used over the past times to disrupt political campaigns, to cause violence. Sisi ndio tunatumika vibaya. Tunalipwa 200, tunaenda tuna cause violence. Ukipewa 200 na mtu hawezi kula 500. Saizi hata nikipewa 200 asubuhi, nikipanda bike nikuje kuitisha siasa si imeisha. Lakini sasa nikipewa 200 na mtu niende nipiganishe watu mawe. The youth of this nation, I encourage our youth to come out in large numbers to vote and also maintain peace. Let us not be used by politicians to cause violence, to pigana on their behalf, because if we die, mimi saizi nikipata kiti nitaenda nianze kupata mshahara, but then if somebody fought akakufa juu ya Mbelezi, yeye ndio alikufa, sio mimi, si ndio? So what I want to encourage citizens and youth mostly, because we are the victims sana, the youth should actively participate in politics but encourage peaceful campaigns and tuchague viongozi vizuri. Na youth pia tushikane. We are the majority in this country. We are about 70% of the population. So we should be talking about tukiongelea youthful leadership. Let us not expect our parents peke yao ndio watupigie kura. Sisi wenyewe tushikane mikono ndio tujiinue. Vile nimesema, kama uko ndani ya shimo na mtu anakutoa ndani, you don't just stay there, you wait and ngoje uvutwe juu. Pia wewe unajikakamua, unajitoa kwa hiyo shimo. So saizi, if we are saying that the youth should be given a chance in the society to lead, we should also be taking that chance, supporting each other, supporting youthful leaders. Sio kuenda kuchukua mtu ameretire, tunakuja tunamrudisha kazi. Hii pia ni kazi. Mtu asiende, mtu ukiretire jamani, kama huku retire kwa siasa, enda kaa. Let us support the youth saizi. Alright. Na the youth are the future. Tukisema the youth are the future, hiyo future ni lini? Because when I was growing up,
what I say is this. When I was growing up, I was being told, Mbelezi soma, wewe ndio viongozi wa kesho. Sasa saizi, what I do is ask the people, kesho ni lini kama sio leo? So, the youth, tukue na amani na to support youthful leaders. And Kenyans in general, let us do peaceful campaigns. All right. Thank you very much. Sasa hii kamera ni yako. Ask for votes from Ukia Ward residents. My name is Emmanuel Mbelezi, aspiring MCA Ukia Ward. I am 21 years old. What I want to appeal to hivyo. What I want to appeal to the voters in Ukia Ward. Sisi tunaweza badilisha mambo. Na vijana ndio watabadilisha mambo. Hii society tusiseme vijana hawawezi kama hatujawajaribu. Nataka niulize watu wa Ukia hivi. Mnipe chance. Mjaribu vijana na mjaribu Mbelezi. Sio vijana tu, mjaribu Mbelezi. Kama akianguka nyinyi mtakuwa hapo kunitoa. Na mimi ni kiongozi ambaye mnaweza msalimia kwa njia. Mkamsalimia, mkamwambia hapa iko hivi na hivi. Kiongozi ambaye unaweza mfikia. Watoto wetu wamekosa mwelekeo kwa sababu hawana kiongozi wanaweza mfikia. Right now, the sitting leaders wengine, mtu akipita, the youth even cannot talk to them. And mostly, our leaders, when we are stopped by the youth, wanadhani youth anataka 20 bob, anataka chai. We should have leaders who can listen to our youth. Not leaders who always think that the youth are always asking for chai, ama kitu kidogo. People who can, mtu anaweza shinda na mwananchi hapa chini. Sio mtu kumchagua anaenda kukaa huko mbali, akuji kuinteract na sisi. Shida ya mwananchi inakuaga hapa, sio huko. So, tusikue, sio kiongozi anangoja tu public participation kujua nini iko. Kiongozi ako in contact na mwananchi. Na huyo kiongozi ni Emmanuel Mbelezi. Na nataka kuhakikishia mwananchi hivi. Mwezi wa 8 tarehe 9 nitakuwa kwa debe. Na naomba kura zenu. Asante. Sasa, what would you tell those who say you're a kid? Are you a kid or are you a leader? Wenye wanasema mimi ni mtoto, pia mtoto ukua. Na nitakuwa, na wataacha kusema mimi ni mtoto. Kwa sababu nitakuwa kwa debe. Na mwananchi ataamua. Na kama ataamua ni Mbelezi, sitakuwa mtoto tena. Watu wataanza kupeana hiyo heshima. I'm not a kid, I'm a leader. Kwanza nilishtuka sana. Maana nilikuwa naona kama ni mdogo. Lakini tuliongea kwa muda. Nikasikia mawazo yake. Nikaona sio kama vile nilikuwa namchukulia. Nikaona ako na mawazo mazuri. Nilikuwa naona kama ni mtoto lakini mawazo yake nikaona ni mtu mzima. Anaweza. Anaweza kutumikia watu wa Ukia kulingana na mawazo yake. Na jinsi vile nimesikia watu wanaongea, anatembea kila mahali. Wakirudi huwa ni kama naogopa sana kuenda kwenye wako. Akirudi nyumbani wananipigianga simu. Wananiambia vile tumemsikia kijana yako akiongea, hai wewe muachilie. Atumikie watu wa Ukia. Anaweza. Sasa wewe akiapishwa kuwa MCA, utakuwa na hisia gani? Ukiwa mama wa MCA. Nitafurahi. Maana kuwa na mtoto mwenye amepewa hicho kipawa na Mungu inaonyesha yeye umebarikiwa. Kama vile mama Uhuru anasikianga. Naweza kuwa nasikia hata mimi hivyo. Sababu ameanza kuwa kiongozi na ameanza akiwa mdogo. Inaonyesha hapo usoni atakuwa kiongozi mzuri. Maana ameanza akiwa mdogo. Kijana yangu nimekubariki sana. Mungu akuongoze. Watu wakia waende wakakuchague uwe kiongozi wao, uwe MCA wao Ukia. Usibabaishwe na washere. Mtu ako na kitambi, akuone una kitambi, hiyo kitambi alitoa na ile pesa ya mwananchi. Usibabaishwe na mtu kama huyo. Sasa tunataka wewe uanze kazi kwa sababu tunajua tukikupeleka pale, unaona hii
hapa tutakuwa na kazi, vijana utawapia kazi ya kupanda nini? Miti. Na hii kitu inaonekana hapa ukiwa huko Chuasini haitaonekana. Sawa sawa. Kwa hivyo wasibabaishwe na wanaume ati wako na tumbo kubwa, wako na pesa. Tunajua huna pesa, lakini tunakuombea upate kazi, hiyo pesa utakuwa nazo. Ni kweli ama sio kweli? Kweli. Kwa hivyo usiwe na waziwazi. Sawa? Jikaze, tutakupea kula. Guys, I'm seated here at Makueni Market in Ukia Ward with the aspiring MCA, Emmanuel Mbelezi. And he says he's not a kid, he's a leader. Now, Ukia Ward residents, it's up to you to know whether you'll have this 21-year-old aspirant as your MCA come August 2022. This has been Tuko Siasa with me, Kengori Wangeshi. Until next time, if you've not subscribed, kindly subscribe to our YouTube channel. And if you have subscribed, you can sign up for Tuko YouTube channel membership. So that there are several other benefits that you get when you sign up as a member. Goodbye.